days. I think we've got this going into already the third week. While discussing with Dato President last week, we thought also not only MAICCI members must be part of this, but also some individuals who have actually started operating. Some individuals have contributed quite well in terms of the MCO period and also to the chambers. And experience sharing is what all of us are now looking for, because all of us have different fields. All of us have come from different starting points. But so that's the reason why we thought we should start from the north, and all people should share the experience of people who have got some semblance of starting to operate. We know that all the three persons, all the three gentlemen who joined us, have already started operating at least partially, and I think since yesterday they've already started moving full force 100%. So with us, we welcome in no particular order, but the seniority of joining us in the Zoom conference was Dato S, Pitchaiappan, who's the managing director of Sykt, Kilang, Rempa, Jaya, Sakti, and also happens to be the former deputy president of the Penang Chamber, and a very big supporter of the chamber movement, not only at Penang but also at MAICCI level. Second, we have Dato Chandra Kumar, who is the current deputy president of the Penang Chamber and also director of Pipesway Furniture Sdn. He is again fondly known as Dato Sykt to all of us, a very jovial, fun-loving gentleman who is also part of our panel today. And third is Dato Selvakumar, who is the group CEO of Poornam Sdn. All three members come from Penang, and all three members are operating actually their current businesses. So what we want them to just share is the experience that they have, the work that they have done. So everybody maybe can save about 10 minutes to actually share, and then also take some questions from those who have applied, like Mr. Sriram of Labuan actually just now was mentioning he has applied to MAICCI. He's still waiting for approval to come. We know, like our Shree's, our Treasurer's secretary, Mr. Logan is also operating in Kedah. So there are many examples of people who are starting to operate. We have in KL also a few of them who are operating. So maybe Dato Pitchaiappan neenga aaramingla. Good morning, Dato. All good morning. In fact, நாங்க எங்களுக்கு எங்க எசென்ஷியல் இண்டஸ்ட்ரி இருக்கிறதுனால, கரிப்போர்டர்ஸ்ங்கிறதுனால எங்களுக்கு எங்களுடைய அப்ரூவல் 18ஆம் தேதி இது சப்மிட் பண்ணோம். 21ஆம் தேதி உடனே கொடுத்துட்டாங்க மார்ச். ஸோ சில கண்டிஷன், அதாவது 50% தான் நாங்கள் ஒர்க்கர்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க. நாங்கள் கிட்டத்தட்ட அப்படி அதை விட முன்ன உபயோகிச்சு ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் கண்டினியூஸா. பிஸ்னஸை பொறுத்தவரையிலையும் பொதுவாக எதுவும் எஃபெக்ட் பண்ணதான் சொல்லணும். எங்களுக்கு ஒரு 20 to 30% கூடுதலா இப்ப இருக்குது பிசினஸ். சில பிரச்சனைங்க வந்துச்சு, அதை நாங்க சால்வ் பண்ணிட்டோம். அரசாங்கமும் ஹெல்ப் பண்ணாங்க. என்ன பிரச்சனை? அதாவது எங்களுடைய இம்போர்ட் கார்கோலாம் மாட்டிக்கிடுச்சு கொஞ்சம். டாக்குமெண்ட்ஸ் இது கார்கோலாம் வந்துருச்சு போர்ட்டுக்கு, ஆனா கிளியர் பண்ண முடியல. அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இப்ப கொரியர் சர்வீஸ் இல்லாததுனால சில ஊர்ல இருந்து எங்களுக்கு அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் வரல. அதனால எங்களுக்கு அந்த இதெல்லாம் கிளியர் பண்ண முடியல. அப்புறம் நாங்க நேரடியா கான்டாக்ட் பண்ணோம் அந்த ஆபீசருங்களை, அந்த ஹெல்த் மினிஸ்டர் உள்ளவங்களை. அவங்க உடனே தலையிட்டு எங்களுக்கு கலர் காப்பி, ஸ்கேன் பண்ண காப்பி வந்தா போதும், இப்ப டெம்பரரியா நாங்க அக்செப்ட் பண்றோம் நாங்க. ஸோ அதை வச்சு பாத்தீங்கன்னா இப்ப உடனே கிளியர் பண்ணி இப்ப ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸ்டில் சில ஊருங்கள்ல இருந்து வரக்கூடிய சாமானுங்க அங்கே இருந்து வர மாட்டேங்க. அந்த ஊருங்கள்ல இப்ப ஊர்ல கூட சொல்லுது, மும்பை போர்ட்லாம் ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கும். அந்த மாதிரி சில இது இருக்கு. எங்களுக்கு பெரிய பிரச்சனை என்னன்னா, இந்த சின்ன சின்ன வியாபாரி, இப்ப சின்ன இண்டஸ்ட்ரிகளுக்கு நாங்க கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அதாவது இந்த பேக்கிங் மெட்டீரியல்லாம் சில நம்பவங்களுடைய கம்பெனில இருந்து நாங்க வாங்கிட்டு இருந்தோம். அந்த மாதிரி பிரச்சனை தான் எங்களுக்கு பெரும் பிரச்சனையா இருக்கு. அவங்க எல்லாம் ரன் பண்ண முடியல. அவங்களுக்கு அந்த பெர்மிட் எல்லாம் இல்லாததுனால அவங்க க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. அப்ப அவங்ககிட்ட இருந்து வராததுனால அங்க திரும்பவும் வேற மற்ற இனத்தவங்கள்ட்ட அவங்களோட இண்டஸ்ட்ரிக்கு போய் இப்ப பெரிய கம்பெனிகள்ல இந்த அவசரத்துக்காக வாங்கிட்டு இருக்கோம். அதுதான் எங்களுக்கு கொஞ்சம் சிரமமா இருந்துச்சு. அதையும் ஓரளவுக்கு சமாளிச்சுட்டோம் இப்ப. ஸோ எங்களுக்கு இங்க அவ்வளவுதான் ஒரு பெரிய பிரச்சனைன்னு சொல்ல முடியாது இந்த ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில இருந்ததுனால. ஒர்க்கர்ஸுங்களும் ஓரளவுக்கு கோஆபரேட் பண்ணாங்க, எக்ஸப்ட் 1 or 2 ஒர்க்கர்ஸ். அவங்க இப்ப எம்சிஓ ஒர்க்கரா நாங்க வேலைக்கு வர முடியாதுன்ட்டாங்க. ஸோ அவங்களுக்கும் இப்ப எங்களுக்கு அரசாங்கத்துல அந்த இது
கிராண்டும் கிடைச்சதுனால ஒர்க்கர்ஸ்க்கு சம்பளமும் அவங்க கொஞ்சம் கொடுத்தாங்க. அதனால பிரச்சனை அது எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையா தெரியல. பட் தென் மற்ற சொல்லுங்க தோ. ஸோ மற்ற இண்டஸ்ட்ரியில் உள்ளவங்களுக்கு பெரும்பாலும் இப்போ ரெஸ்டாரண்ட்லாம் அடைச்சிருக்கிறதுனால அந்த வியாபாரங்கள் கொஞ்சம் முடங்கியிருக்கு. ஆனால் வீட்டுகளில் அதிகமாக அவங்க யூஸ் பண்ணுறதுனால எங்களுக்கு சமமாயிடுச்சு. சில இந்த சின்ன சின்ன கம்பெனிங்க சாத்திட்டதுனால சில இண்டஸ்ட்ரிங்க நம்மளை நேரடியாக தேடிட்டு வந்தாங்க. அப்படிங்கும்போது எங்களுக்கு கொஞ்சம் பிஸ்னஸ் கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்கு. ஆனால் எம்சிஓ இருக்கணும்னு நாங்கள் விரும்பல. இன்ஃபேக்ட் அது எப்போ முடியும் தான் எதிர்பார்க்குறோம். ஒர்க்கர்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனும் பிரச்சனை இல்லை, எங்களுக்கு ஒரு சமாளிச்சிட்டோம். ஓகே, அப்போ ஆனால் அந்த எம்சிஓக்கு பிறகு என்ன எப்படி இருக்குங்கிறது தான் எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு கேள்விக்குறியா இருக்கிறதோ. என்ன உங்களுக்கு நீங்க சொன்னீங்க இப்போ ஒர்க்கர்ஸ் வந்து எத்தனை பேர் லோக்கல், இப்போ அந்த பெர்கஸ்ல இருந்து வர சப்சிடி வந்து லோக்கலுக்கு மட்டும் தான் வந்து உங்களுக்கு கிடைச்சது? இல்ல, லோக்கல் மட்டும் தான். அதான் எத்தனை பேர் கிடைச்சது? அதுவும் நாங்க வந்து ஒரு 15 பேர் கேட்டோம். 15 பேருக்கு கொடுத்துட்டாங்க. 15 பேர். அப்ப லோக்கல்ஸ் வந்து 15 பேர் இருக்காங்க. ஆமா, 15 பேர் இருக்காங்க. லோக்கல் கூட இருக்காங்க. ஆனா நாங்க வந்து அந்த வயது முதிர்ந்தவங்களை மட்டும் தான் வீட்டுல இருக்க சொன்னோம். அதாவது வந்து ஒரு 55க்கு மேல உள்ளவங்களை வீட்டுல இருக்க சொன்னோம். அந்த அவங்களுக்கு தான் நாங்க வந்து அப்ளை பண்ணோம். ஓகே, மத்தவங்களுக்கு வந்து நீங்க அப்ளை பண்ணல? மத்தவங்களுக்கு அப்ளை பண்ணல. நாங்க வந்து எல்லாருக்குமே பொதுவா நாங்க சம்பளம் வந்து ஃபுல்லா கொடுத்தோம். யாருக்குமே வந்து சம்பளம். அப்ப பொதுவா பாத்தீங்கன்னா இப்ப நீங்க சொல்றது பாத்தீங்கன்னா பிசினஸ் வேற கூடி இருக்குன்னு சொன்னீங்க. 20% சொன்னீங்களா? 20 to 30%, 25% டெஃபினட்டா கூடி இருக்கு. இப்ப என்னன்னா, இப்போ இந்த பிகேபி காலகட்டத்துல இதுதான் நினைக்கிறேன் இப்போ 5வது வாரத்துல இருக்கோம். 5வது 6வது வாரம் தாண்டி வந்துட்டோம். இன்னைக்கு இதுதான் முதல் தடவை ஒரு வியாபாரி வந்து இன்னைக்கு ஓரளவுக்கு எல்லாமே சுலபமா தான் இருக்கு. மீட்டி அப்ரூவல் வந்து 3 நாள்ல இன்னைக்கு கிடைச்சது. 18ஆம் தேதி போட்டு 21ஆம் தேதி கிடைச்சது. ஓரளவுக்கு நீங்க 3 அமைச்சர் சொல்லிருக்கீங்க. இப்போ மீட்டி அமைச்சர்ல வந்து உங்களுக்கு 3 நாள்ல கொடுத்தாங்க. இதே உங்க போர்ட்ல வந்து உங்க ஜாமா மாட்டிட்டு இருக்கும் போதே இதே மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெல்த்ல வந்து உங்களுக்கு பரவாயில்ல, ஸ்கேன் காப்பி இருந்தா போதும் அப்படின்னு சொல்லி சுலபமா அந்த பிரச்சனையை தீர்த்து கொடுத்தாங்க. 3வது வந்து நீங்க போட்ட 15 பேருக்கும் வந்து இதே பெருக்கசோ நம்ம இந்தியன் அமைச்சர் இருக்க இடத்துலயும் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சுலபமா முடிஞ்சது. இதெல்லாம் போக உங்களுக்கு வியாபாரம் வந்து 20ல இருந்து 30 விழுக்காடு வரைக்கும் கூடுதலா தான் இருக்கு. உங்களோட வேலையாட்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு நடமாற்ற பிரச்சனைகளும் இல்ல. சோ பாத்தீங்கன்னா இப்போ இந்த மாதிரி சூழ்நிலை எல்லா வியாபாரங்களுக்கும் இல்ல இல்லையா? கண்டிப்பா கிடைக்காது. அது மாதிரி பெரிய பெரிய வியாபாரிகளோட என்னுடைய நண்பர்களுக்கு வந்து சீனர்களுக்கு கிடைக்கல, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க. அதனால எல்லாருக்கும் கிடைச்சிருக்கு. உணவுப் பொருளை உள்ளவங்களுக்கு ஓரளவு கிடைச்சு, உணவு உள்ள மற்ற இண்டஸ்ட்ரி எல்லாம் வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் பண்ணி தான் இருக்காங்க இன்னும். ஓகே, தேங்க்யூ. அப்புறமேல திருப்பி மத்தவங்களுக்கு நிச்சயமா கேள்வி இருக்கும். We will come to that question. Dato Sykt. Yes, good morning Dato. How are you? Morning. இன்னைக்கு என்னன்னா, இப்போ Dato Pitchaiappan சொன்னது வந்து உங்களுக்கு கிளியரா கேட்டிருக்கோம். எனக்கு தெரியும் Dato கோபால் அப்பப்ப எங்களை அப்டேட் தான் பண்ணிட்டு இருக்காரு, சிகேக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி. உங்களுக்கு அவரு மாதிரி 3 நாள்ல கிடைக்கல? நிச்சயமா இல்ல. அந்த ஒரு அப்பீல் போட்டு தான் கிடைச்சதுன்னு எங்களுக்கு தெரியும். அப்புறம் அந்த டேட்டா பேஸ்ல நல்ல வேலை இருந்துச்சு அப்படிங்கறதெல்லாம் ஒரு விஷயம் இருந்துச்சு. உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லுங்க Dato. வெல், எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ன்றது வந்து நீங்க இப்போ டோட்டலா நீங்க பாத்தீங்கன்னா, ஓகே, the era வந்து 2 ஏராவா பிரிச்சிடலாம். ப்ரீ பேண்டமிக் அண்ட் போஸ்ட் பேண்டமிக்னு தான் பிரிச்சு தான் பார்க்கணும். அண்ட் as they say, it is a new norm. The new norm is that we are not going to ever follow the old norms-ன்றது தான் இப்போதோட new norms. And on top of that, எங்களோட இதுல பாத்தீங்கன்னா, because we are in the furniture industry and we are very much dependent on export orders. And our foreign customers, most of them are still working. And as far as our biggest customers nu pathina, engalukku vandu biggest vandu Japanese customers. And Japan la vandu the lockdown, even though it is they don't call it a lockdown, they call it an emergency. And their lockdown is different from other people's lockdown in the sense, anga vandu any industry or any shop lots that is bigger than 3000 square foot, you can open the shop or things like that. Since our customers are furniture customers, most of them they need the material to continue their sales. As such, avanga vandu enna pannanga, they were pushing us for the
products. They were pushing us for the products, and that is one big reason why we have to get it going and get it running. Illana vandu avanga enna sonnanga, we are going to cancel the orders, we need to give us a firm answer whether you can or you cannot, and as such நாங்க அது பொறுத்து தான் நாங்க அவங்களோட டிசிஷன் எடுக்க முடியும் அப்படின்ற அளவுக்கு வந்துட்டாங்க. And இங்க நம்ம ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் during the MCO, because of they have done it in a very blanket manner, and இது வந்து not according to the landscape of the business landscape பேஸ் பண்ணாம அவங்க வந்து blanket-ஆ இது பண்ணிட்டாங்க. இப்ப எங்களோட ப்ராப்ளம், okay, I'm not vouching for all the industries, but particularly for our industry, எங்களோட ப்ராப்ளம் வந்து is a little bit different from other people's problem in the sense, like, because even like other people who may have exports and things like that, அவங்களுக்குலாம் வந்து ஒரு அளவுக்கு பாதிப்பு இருந்திருக்கலாம் because of the whole world was under lockdown and things like that. But as far as my customers are concerned, and especially my Japanese customers are concerned, anga vandu lockdown illadadunala avanga vandu they want the material, engaloda jama eppadiya venum appadindra alavukku they were pushing us, they were pressuring us and things like that. Idhula vandu where the government failed to understand, or probably I may not be using the right word, but then they were, they have put up a portal to ask for approvals and things like that, and it was just they were just going through what do you call it, a standard kind of questionnaires, and where we should answer the questions and things like that, and they were giving approval at their discretion. இப்ப எங்களோட சிச்சுவேஷனை வந்து நாங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கோ சொல்றதுக்கோ ஒரு சேனல் இல்லாம போயிடுது. So அதனால வந்து we have to re-appeal, and until they realize that we are in a very desperate position, அப்புறம் தான் வந்து எங்களுக்கு அந்த அப்ரூவலே கிடைச்சது. And on top of that, இப்ப நீங்க எதை பாத்தீங்கன்னா வந்து இப்ப டாக்டர் பிச்சையப்பன் சொன்ன மாதிரி the supply chain is very very critical. இப்ப எங்களோட ப்ராடக்ட் வந்து இப்ப அவர் சொன்ன மாதிரி we need our subcontractors is actually the ones who are actually giving us the supporting what do you call these products to get my finished product out. அப்படி இருக்கையில அவங்களோட இண்டஸ்ட்ரிக்கும் வந்து even till today அவங்க வந்து அவங்களுக்கு இன்னும் அப்ரூவல்ஸ் கிடைக்கல அப்படிங்கும் போது அவங்கனால வந்து எங்களுக்கு வந்து ஆன் டைம் மெட்டீரியலை டெலிவர் பண்ண முடியல. And as I said, it's a supply chain radunala, when we don't get the material, engalukku vandu avangaloda material kadaikadadunala enganala vandu even though we are running at a full capacity. In fact, from yesterday we have already started giving overtime to our workers to get materials out, but at the end of the day, and the supply chain broken anadunala, our subcontractors, they cannot give us material on time. So either வந்து how is the government is going to overcome this அப்படின்றது வந்து ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாவே இருக்கு. And on top of that, another thing what we are looking at here is like இந்த மாதிரி challenges வந்து இதுவரைக்கும் யாருமே ஃபேஸ் பண்ணல. let alone the Malaysians throughout the world, யாருமே இதை ஃபேஸ் பண்ணல. ஸோ இந்த இதை வந்து நம்ம எப்படி நம்ம இதை ஃபேஸ் பண்ணி இது பண்ண போறோம் அப்படின்றதுக்கு கவர்மெண்ட் ஹஸ் நாட் ஆக்சுவலி கம் அவுட் வித் எனி சாலிட் ப்ளூ பிரிண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஆன்சர்ஸ் ஃபார் ஆல் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ். அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஆன் ஹெட் ஆஃப் பேசிஸ்ல, ஐ மீன் without doubt it is totally unprecedented challenges, but nevertheless they should have been a little bit more what we call this get the stakeholders into the forum, and it is stakeholders, it doesn't just mean just business people, including every one of them, to understand everyone's problem to get it going to the next level. But I don't think so andha mari la edum pandra mari enakku theriyala. I'm not very sure, but nevertheless I think it is just that. And idhula vandu like Mr. Pitchaiappan சொல்ற மாதிரி எங்களோட ஆர்டரும் வந்து குறையல. To be very honest,
எங்களோட ஆர்டர்ஸ் குறையல. பட் புது ஆர்டர் வர்றதுக்கு வந்து unless and otherwise we fulfill our old orders, how are the customers going to give us new orders? And we have இப்போ இது வரைக்கும், even though we have already started effective, like we got our approval on the 27th and we've been running for the last 4 or 5 days. இது இல்லை, பட் என்ன சொல்றது, ஃபேமான ஒரு அவுட்புட் கொடுக்க முடியும், இப்படிதான் செய்ய முடியும் அப்படின்ற எதுவுமே ப்ராப்பரா பிளான் பண்ண முடியல. ஜஸ்ட் பிகாஸ் அந்த டவுன் ஸ்ட்ரீம் இண்டஸ்ட்ரியோட சப்போர்ட்டை பொறுத்து. And as far as workers are concerned, Engaloda workers, most of them are all agreed that we are facing a critical time. As such, they have already agreed for, we have suggested some, what do you call these, salary reductions and things like that for the month of April. And most of them, they have agreed to it. And Engaloda situation is different from Dato Pitchaiappan's situation, because we have got more foreign workers. I've got totally about 190 workers. And out of the 190 workers, 145 workers are foreigners and 45 are local. அப்படி இருக்கிறதுல வந்து, since they have agreed for salary reduction and things like that, I have not actually applied for that subsidy, the salary subsidy from the government, because of, if I'm going to apply for the subsidy, then I have to pay full salary to my locals. And if I'm going to pay full salary to my local and I don't pay full salary to my foreigners, it won't be fair. Adanaala, since the majority of them are foreigners, we have gone for a salary reduction sort of a thing. And in the challenges, these are the challenges. And if you look at the reports that we have been receiving and things like that, you can see from that 2 days ago, just give me a minute if right. A few days ago, there was this on Star Paper வந்து இது வந்திருக்கு. Like, what are the these things? Manufacturing, they said like it has dropped 5.25% from the previous year. Investment wise, it has dropped. Non-essential industries had dropped. Implementation of status have dropped. GDP potential losses, we are looking at 12.9 billion for the first 14 days. Production is estimated cease operation for 2 months. Production cost, losses from the production export is estimated to be 51.2 billion, and exports potential losses from that export is we are looking at about 32 billion, and these sort of things. But these are the basic challenges that we are actually facing. So இத வந்து எப்படி overcome பண்றது அப்படின்றதுக்கு வந்து what we need is proper guideline. I would say that a proper guideline or proper leadership to actually take us to the next level from here on. So இதுக்கு வந்து என்னென்ன செய்யலாம் அப்படின்றதுக்கு வந்து we have to look into the options available to us. So I think I can only say this much, but again, the prospects have diminished as far as these things are concerned. But at the same time, because of that, what do you call this, the trade war between US and China, it is a little bit helpful to us, because lots of orders that is being diverted from China to Malaysia, and we are enjoying some of it as well. Thank you. ஏதோ ஆக்சுவலி நீங்க பாருங்க, உங்க ஸ்டோரி வந்து ஓரளவுக்கு இப்ப டாக்டர் பிச்சையப்பன் சொன்னதுக்கும் நீங்க சொன்னதுக்கும் ஒரு வித்தியாசமான கண்ணோட்டம் இருக்கு இல்லையா? இப்ப அவருக்கு வந்து 3 நாள் கிடைச்சது, உங்களுக்கு 3 வாரம் ஆச்சு. ஆமா. உங்களுக்கும் ஓரளவுக்கு என்ன காமனாலிட்டினா, இந்த வருஷத்தோட பிசினஸ் ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு பாதிக்காது. இப்ப நீங்க சொன்னீங்க, இப்ப எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டர் வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியுமா, புது ஆர்டர்ஸ் எடுக்க முடியுமாங்கிற ஒரு கேள்விக்குறி இருந்தாலும், ஆனா you are in a much better position than person. Yes. சொல்லுங்க. Sorry. Simply because
you are in at least 2020 numbers will look like at least 2019 numbers. இப்போ பொதுவாவே மத்தவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் என்ன பிரச்சனைனா இந்த நடுவுல ஒரு பக்கம் காணுங்கிறதே 2020ஆம் ஆண்டு வந்து அவங்க புக்ஸ்ல இருக்காது. 2019 against 2021. நீங்க இப்போ ப்ரீ பேண்டமிக் போஸ்ட் பேண்டமிக்னு சொன்னீங்க. இந்த பேண்டமிக்கே வந்து 2020ங்கிறதே வந்து இட்ஸ் a wipe out literally because we are in the 5th month already. Correct. The numbers are going down since December, in fact, last year. So already 5th month, by the time we recover with the social distancing and whatever norms that come through, I think world over, we will definitely be, behind by 1 year. So many people are only going to compare 2021 numbers against 2019 numbers. So உங்களுக்கு ஒரு அளவுக்கு 2020 இருக்கும். பல பேரோட ஹிஸ்டரியில அந்த பக்கமே இருக்காது. இல்ல 2020ல பாதிப்பு இல்லைன்றது இல்ல, பாதிப்பு இருக்கும். பட் அந்த பாதிப்பு வந்து எப்படின்னா வந்து எங்களோட இண்டஸ்ட்ரி பத்தி நான் ஜஸ்ட் டாக்கிங் பர்டிகுலர்லி அபவுட் மை இண்டஸ்ட்ரி. எங்களோட இண்டஸ்ட்ரியில வந்து எங்களுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா the trade war between US and China. ஒரு கேள்வி நான் முதல்ல கேட்கணும்னு நினைச்சேன். நீங்க சொன்னீங்க பாத்தீங்களா, இப்போ உங்களுக்கு பிசினஸ் அந்த நேரத்துல உங்க ஜாப்பனீஸ் கஸ்டமர்ஸ் வந்து can you fulfill, cannot you fulfillங்கிற ஒரு கேள்வி இருந்துச்சு. இப்போ பல பேருக்கு பல இண்டஸ்ட்ரியில may it be services or may even be whether it's foreign customers or even local customers, even service industry, if you cannot fill, there is somebody else who can fill up the order, especially in the global market now. இப்போ நீங்க சைனால இருந்து ப்ராடக்ட் கொண்டு வர முடியலன்னா ஏதோ ஒரு நாட்டுல இருந்து கொண்டு வர முடியுங்கிற ஒரு சூழ்நிலை இருக்கு. முதல்ல பிச்சைப்பன் கூட சொன்னாரு, நான் வந்து இவங்கள்ட்ட வாங்க முடியும்னா கூட ஒரு ஆள்கிட்ட நான் வாங்கி என் வியாபாரத்தை நடத்தக்கூடிய சூழ்நிலையில தான் எல்லாரும் இருக்காங்க. இப்போ இந்த கேப் உங்களுக்கு ஒரு 2 மாசம் கேப், 1.5 மாசம் கேப் இருந்துச்சு. இந்த 1.5 மாசம் கேப் வந்து துண்டிக்கப்பட்ட போது எப்படி அந்த you didn't allow the competitor to come in and take your order? Basically உங்கள்ட்ட இருக்கிற பிசினஸ் மத்தவங்க பறிக்காம இருந்ததுக்கு நீங்க என்ன செஞ்சீங்க? So you see, like எங்களோட what do you call this, from our prototype right up to our finished product, it takes a very very tedious and a very long period to actually get it to the consumers, because as you know, Japanese market la vandu avanga vandu they pay very much attention to the safety features and all other things, because the consumer rights in Japan is much more greater than the other places. அப்படி இருக்கிறதுனால even though that it is just we look at it as a form of threatening kind of a thing, because if not the only other option that is available to them is to go back to China. Actually most of this business came from China to us. Okay, and அவங்க வந்து போகாம இருக்கிறதுக்கு நாங்க என்ன யுக்தியை கையாண்டோம் அப்படின்றத விட, நாங்க அவங்கள வந்து எப்படி அவங்கள சந்தோஷமா வச்சுக்கிறதுக்கு நாங்க என்னென்ன செய்யலாம்னு யோசிச்சோம். அப்படியே அவங்க வந்து அடுத்த இடத்துக்கு போகாம இருக்கிறதுக்கு அவங்கள வந்து புது விதமான யுக்தியை கையாண்டோமா அப்படின்னா அது எதுவும் இல்லை. பட் அட் த சேம் டைம் எல்லாம் இது வந்து உலகம் அறிஞ்ச உண்மை. அவங்களும் வந்து நாளைக்கே போய் ஒரு இடத்துல வந்து அவங்களால வாங்கிட முடியாது. பட் இது என்னன்னா வந்து இப்ப அவங்க கேட்ட டயத்துக்கு நாங்க சொல்லல அப்படின்னா we are just giving them another avenue for them to go and look for a new suppliers. இந்த இது நடக்க கூடாதுன்றதுனாலதான் we don't want them to go to another supplier to ask for the same product. இப்ப வந்து 2 இடத்துல கேட்டா, இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2 பிராண்ட்ஸ் இருக்கு, 2 பிராண்ட்ஸ்ல வந்து 2 கம்பெனில போய் கேட்கறாங்க. இப்ப நான் if I'm keeping my customer happy, அவங்க வந்து இன்னொரு பிராண்டை தேட வேண்டியது இல்லை அப்படின்ற ஒரு ஐடியால தான் வந்து we were pushing for the MITCCI approval and things like that. And அதுவும் இல்லாம வந்து அங்க வந்து ஜப்பான்ல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா not only my Japanese customer, even my other Australian customer, UK customers and things like that, most of them are doing sales online. But as far as UK and Australia and France is concerned, it is அங்க வந்து அந்த எக்கனாமி மூவ்மெண்ட் அறவே இல்லை. அதனால அங்க உள்ள இதை பத்தி என்ன நடக்குது அப்படின்றது அவங்களும் எங்களை வந்து அவங்களோட ஆர்டர்ஸ்க்கு புஷ் பண்ணல. நாங்களும் வந்து அவங்கள பத்தி அதிகமா அக்கறை எடுத்துக்கிறோம் இல்லை. பிகாஸ் we know the situation as such. அங்க வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சதுனால they also didn't push us. நாங்களும் வந்து அவங்கள ஒரு இதா கருதல. பட் இங்க ஜப்பானை பொறுத்த வரைக்கும்
அவங்க வந்து they were doing, they have got like online sales, e-commerce, and then they do magazine sales. இப்படி இருக்கிறதுனால இங்க வந்து அந்த activity, the economic activity, even though it has been on a reduced scale, it was still ongoing. அதனால வந்து அவங்களும் வந்து they need material. And my customers, என்னோட customers பார்த்தீங்கன்னா easily I've got 3 main customers from Japan, and they have got in with 3 of them put together, they got totally about 1,220 stores throughout Japan. So அப்படின்னா நீங்க அதை ஒரு இமேஜின் பண்ணிக்கங்களேன். ஸோ அவங்களோட டிமாண்ட்ஸ் அண்ட் அவங்களோட தேவைங்க எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது. அதனால வந்து வெறும் புது யுக்தி கையாண்டமா அப்படின்னா எதுவும் கிடையாது. இட் இஸ் ஜஸ்ட் டு கீப் மை கஸ்டமர்ஸ் happy. அதனால we have to chase MAICCI to get our approvals. கரெக்ட். அதோ ஆக்சுவலி நான் ஏன் இந்த கேள்வி கேட்டேன்னா, இப்ப நிறைய இதே கேள்வி தான் வந்து ஒரு வாரத்துக்கு முன்னால ஒரு வெபினார் டத்து கோபால் கூட தெரியும். நான் கேட்கும் போது அந்த நபர் வந்து பதில் வந்து கிளியரா சொல்லல. நான் ஏன் கேட்டேன்னா, இருக்கிற கஸ்டமரை நம்ம வச்சுக்கிறது தான் பெரிய விஷயம். புதுசா 2020ஆம் ஆண்டுல வந்து புது கஸ்டமர், புது பிசினஸ், புது growth வருமானா வராது. எல்லாருக்கும் வந்து டத்து பிச்சைப்பன் இருக்கிற ஒரு யுக்தி இல்லைன்னா கூட அந்த யோகம் இல்லைல்ல. அப்ப எல்லாருக்கும் 30% வந்து பிசினஸ் கூடுதலா நடக்கலன்னா கூட இருக்கிறதே வச்சுக்கிறதே பெரிய ஒரு கஷ்டமான விஷயம் இந்த காலகட்டத்துல. அதுக்குதான் வந்து இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி as long as that client and customer relationship வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். உங்கள்கிட்ட இருக்கிற குவாலிட்டி என்னதான் வந்து மத்தவன்ட்ட போனாலும் உங்கள்கிட்ட இருக்கிற அந்த சேஃப்டி, அந்த குவாலிட்டி, அந்த டெலிவரி, அந்த வேல்யூ தான் வந்து இஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ் அவுட் எண்ட் ஆஃப் தி டே. இப்போ உங்ககிட்ட உங்க கிளைண்ட் இருக்கிற அந்த relationship that you have built over the years, it's basically stood you well all these years. Just one more thing, நீங்க முதல்ல சொன்னீங்க டத்து கோபால் கூட அது நல்லா தெரியும். I think he also was recently மித்தியோட டிஸ்கஷன்ல கூட டத்தோ இருக்காரு, and he's in one WhatsApp group. அங்க நீங்க டிஸ்கஷன் பாத்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு அரசாங்கம் வந்து இப்ப நீங்க சொன்னீங்க lot of things that whether they have actually engaged the stakeholders na, they have to some extent, because if you look at it, because நம்ம வந்து இண்டிவிஜுவலா பாக்குறோம் இல்லையா, ஆனா அவங்க வந்து எப்படி பாக்குறாங்கன்னா அவங்க சொல்றானுங்க. இப்போ மித்தியோட திகேசி டத்துசி நோராஸ்மான் அன்னைக்கு என்ன ஷேர் பண்ணாருன்னா, he said, look, it is very hard for us to go and keep defending the industries because we want to, as far as MAICCI is concerned, or as far as the commerce industries, the economic ministries are concerned, they want people to go back to work as fast as possible because so that they can manage the economy better. But the problem we have in the country is not an economic problem. It is actually a health problem to start with. So exactly, ஒரு உயிருக்கு ஒரு பிசினஸ் சமமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விதான். இப்போ இந்த பிசினஸ் எல்லாம் ஆரம்பிச்சு விட்டுட்டு இப்பவே பாருங்க, இந்த 2 நாள்ல சோசியல் மீடியால பெரிய கம்ப்ளைண்ட் என்னன்னா, எப்படி வந்து நீங்க இதெல்லாம் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரியில வந்து எல்லாரும் ஓபன் அப் பண்ணும்போது ஃபாரின் ஒர்க்கர்ஸோட இஷ்யூஸ் நிறைய இருக்கும். சிங்கப்பூரோட கம்பேரிசன் ஆரம்பிக்கிறாங்க. இப்போ சிங்கப்பூர்ல பாருங்க, ஒரு நாளைக்கு 1000 கேசஸ் வருது, எல்லாமே ஃபாரின் ஒர்க்கர்ஸ்னாலதான் வருது. இந்த பிரச்சனையை தான் என்னது வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லி சோசியல் மீடியால ஓபன் அப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இதான் வருது. So in the balance that I think the government is trying to achieve, and what he mentioned was, he said even some of the industries that opened very early, like if you look at the ones like healthcare and essential services, and the 12+8 nearly 20 industries, அவர் என்ன சொன்னார்னா, நீங்க வந்து கேக்குறீங்க நாங்க கொடுக்கறோம், அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்க, கொடுத்தவங்க வந்து ஒரு என்ஃபோர்ஸ்மெண்டோ ஒரு மஜ்லிஸோ போய் செக் பண்ணும்போது எந்த ஒரு எஸ்ஓபியும் ஃபாலோ பண்றது இல்ல. அப்ப ஃபாலோ பண்ணாத போது they come back and say, நீங்க பாருங்க you asked open up, but open up பண்ணும்போது அவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. அப்ப ஃபாலோ பண்ணாம இருக்கும்போது what happens? ஒரு one black dot is enough to make everybody close down. So that is, I think, the dilemma that the ministries have. We'll come back to you. Before we go to the third person. Okay, just on your input, Dato. நான் அதனால தான் Dato நான் அவங்கள்ட்ட முதல் ஆரம்பத்துல என்ன சொன்னேன், the landscape is different for every industry, Dato. அது இப்போ வந்து லேண்ட்ஸ்கேப்ன்றது வந்து லைக் அவங்களோட இண்டஸ்ட்ரிக்கு இட்ஸ் a different kind of a thing. You see, as far as our furniture association, the exporters association are concerned, we have given a lot of inputs to that MAICCI, and I think our association is also engaged with
KDN and MITI and MIDA and all these people. But the problem here is that the landscape வந்து அவங்க வந்து ஒரு blanket policy கொண்டு வராங்க, ஒரு blanket policy. Okay, fair enough. ஏன்னா நீங்க சொல்ற மாதிரி it is not industry problem alone, it is a health problem as well. அப்படி இருக்கையில வந்து அவங்க வந்து ஒரு when they are bringing in a blanket kind of orders or blanket kind of instructions, the needs of the different industry may differ from each other. Sure. So அதுக்குள்ளதுக்கு வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்றது தான் இப்ப கொஸ்டின் ஒழிய இட் இஸ் நாட் லைக் well naturally நான் பேசுறது வந்து என்னோட கன்சர்னுக்கு மட்டும் தான் பேசுறேன். We have to understand there are several other industries that is actually involved, you see. But then again there must be a little bit of understanding at both ends. நான் நினைக்கிறேன். Actually நீங்க ஒரு விஷயம் நீங்க ஆரம்பிக்கும் போதே இன்னொரு விஷயம் சொன்னீங்க. அதாவது நான் வந்து என் இண்டஸ்ட்ரிக்கு தான் பேசுறேன்னு சொல்லி நீங்க அப்பாலஜைஸே பண்ணாதீங்க. ஏன்னா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் டாக்டர் கோபால் நேத்திக்கு நாங்க பேசிட்டு இருந்தோம். அதாவது பொது நலனை பத்தி யாருக்குமே கவலை கிடையாது, பொது நலனை பத்தி யாரும் கவலைப்படவும் தேவையில்லை. இதே மித்தியோட மீட்டிங்ல முந்தான ஒருத்தன் சொல்றான், நீங்க என்னடா ரூல்ஸ் வச்சிருக்கீங்க, 8 to 8 ஆப்ரேட் பண்ணுங்கன்னு சொல்றீங்க. நாங்க வந்து ஹாஸ்பிட்டல் மெயின்டெனன்ஸ்ல இருக்கோம். ஹாஸ்பிட்டல் மெயின்டெனன்ஸ் வந்து நீ ஹாஸ்பிட்டல் மூணதுக்கு அப்புறம் தான் நான் மெயின்டைன் பண்ண முடியும், நீ ஹாஸ்பிட்டல் நடத்தும் போது தான் நான் மெயின்டைன் பண்ண முடியும். So after you close the hospital only, my workers must go out at 8 o'clock in the night. How do my workers go out at 8 o'clock in the night when your MCO is in order? So every industry seems to have a totally different need. Unfortunately, I think the government also not in a position to come up with 165 different policies about how they should operate. But moving forward, I think they're going to come up with something which is a lot more easier for most industries. While we on that thought, we'll go to the third panelist. Oralukku, he's been online for about last half an hour. Dato Selva runs a very large recycling business, but what I don't know is whether he's operation or not. So Dato Selva, நீங்க உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்க. ஆக்சுவலி நீங்க ஆபரேஷன்ல இருக்கீங்களா இல்லையா? Good morning everyone. Yeah, we நாங்க ஆபரேஷன்ல இருக்கோம். So let me explain to you about my business. What we are recycling business where we are manufacturing aluminum ingots and copper cathodes and also precious metal from the waste. So we take the waste mainly from Malaysia, we refine it and become a product and send to overseas customers. Okay. So second week of MCO, there is 30 weeks ago we got approval to operate. So let me reframe the whole thing. Even though we got approval to operate, for the first month, or in fact the first week, we only operate at 20%. Right? The reason why we do at 20% is that because we are going into the new world, where is a new norm. It's not a new norm, where we don't know how to maintain the safety of the people. We do not have another issue of COVID-19 in our premises and all that. Such for the first week we did at 20%, and we already we are the third week of operation. So this week we managed to go up to 50%. Even though we are allowed to give 100%, we are not doing 100% because of the safety. Okay. Before we go to the industry, I would like to say that for me, this entire pandemic is something like a World War IV. And after this pandemic is over, we are going to meet a new world. It's not only a new norm; it's a new world itself. We don't know what is out there economically, and mainly economically, we don't know what is out there. As such, in my opinion, my organization, we decided one thing: cash is the king now. To do that, we have to save every single penny that we have. So we move into the cost control. Cost saving become the most important task. Payables, we try to minimize. Collections, we try to push for the collections. Luckily, we supply to all the MNCs. Our ingots and cathodes are supplied to MNCs. We managed to get the collections. Payables, we went to the customers, suppliers, including MNCs like even big companies like S&P, Sykt. We managed to get a longer credit terms, from 30 days to 60 days to 90 days. So we try to keep the cash, and that cash we try to cover up our OD facilities.
so that interest will be minimized. Even though, again, one more thing is that the biggest challenge that we are facing would be, we are not SME. We are bigger than SME, but not as a corporate company like a big MNCs or big organizations like Kazan and all that. We are in between, just slightly above SME. As such, we don't enjoy the SME benefits. So practically, we don't enjoy anything. We only get the 600 ringgit under per case of 4,000 and below workers. Dato, how many workers you got? Sorry? How many workers you have? We have 700 workers. Out of 700 workers, around 300 local staff, 200 foreigners, balance 200, general workers around 500 plus, 300 locals, 200 foreigners, balance 200 executives and above, so technicians and all that. Okay. So what we did was, those with the 4,000 and below salary, we never deduct the salary. We go and ask for a package of 600, we pay them full salary, and we kept the money 600. But those above 4,000 salary, we went for deduction, which is allowed under the law. We wanted to take the government money and give it to our people. So why I should not deduct? Why should not take the money? So I want to take the money, give the low earners. Those above 4,000, we went for a deduction. Like directors, even 50% salary reductions. So today we have to do this to ensure we have extra cash, or you have the cash in your hand. And also we decided to, moving forward, so these 2 months, for the month of March, April, May, definitely there's a loss. We have to bear it. But we are looking at moving forward. Moving forward, we looked at it, we need to have some innovation or new technology. You need a new tools to face the new world after the World War IV, where we face against an enemy that we don't know. So the new tools, we are going into end-to-end process. For instance, we are doing copper melting. We have blister copper after melting. This will have some precious metal. Those high precious metal will be processed in Champana. Those low precious we export overseas for process. So what is high and low? Sorry? What is high and low? Precious metal. But what is the difference? Either high, either low. See, we buy PCBs, sludges, everything, and we melt into the ingot. Okay, when we melt with the ingot will have all precious metal inside the copper. If the content is high, we process in Champana. Content is low, we export out. Okay. Precious metal. Okay. So we decided to innovate further by expanding our tank house so that I can do end-to-end process. Whatever I have, we have to extend the profit margin. So we moving into innovation and technology to have better tools and better income for us to moving forward. These 3 months are lost. We have to minimize the loss. After that, what we are facing. That's why we are moving forwards. And most important thing, the innovation also will reduce the cost. And we need to build a new source of income. So this is our intention for the future. Moving forward, what we intend to do. For instance, now the government says, hey, you can start 100%. Everybody is happy. Like what Dato Chandra Sykt was saying, supply chain problem. Not only supply chain problem, we have the cost has gone up because of new norm. We have to look into the SOP. For instance, foreign workers coming in the bus need to sanitize 3 times a day. The forklift need to sanitize 3 times a day. You have to keep the social distance even during production. So your cost will go up. We really have to look into the cost moving forward. Do you think if you go back to your customer, reduce the price, they are going to accept it? No way. So what are we going to do? This is what I say, the new world that we don't know. This is the biggest challenge we are facing beside being not in SME, not in a corporate company. Besides that, we are looking at the market world, supply chain. China is already down 4-5 months. Europe, entire world is down. In China, around 190 big companies are shutting down. In Malaysia, we already know few companies are shutting down. So, moving forward, there's the demand. We are facing the new demand. Would there be a demand? Would there be a new demand? Are we there? And can we sustain our business with the new demand? Is the biggest question that's been asked for. Further to it,
you look at the 2020 economy for Poornam, we are depending basically based on private consumption for Dato Pichai. Private consumption like household. That's why he can sustain. When Chandra Kumar is going to be a private consumption by household, they can sustain. For industries looking like us supplying automotive, electronic industries, we are in a big question mark. Where's the new demand going to be? Then looking at that, there's also we are the 2020 economy depending on stimulus packages government has given us, and also big project by government like MRT 30.2 billion and LRT 16.6 billion. These are the way where the new economy is going to move around. For industries, we have to look out of this. This is another big challenge where people like us, depending on automotive, electrical and electronic industries are facing. Most of our scrap dealers or recycling companies will face this because we all are depending on industries, not on household, right? And also, when we talk about all these kind of these things, we also I like to highlight one important thing for SMEs, where the banking facilities that the government has given us. Please use whatever the banking facilities they have launched. For instance, I can say a few things. The 6-month moratorium and also the SRF financing of 1 million with 3.5% interest for 5.5 years without collateral. Banks International offers 75,000 for 5 years with a 0% interest. And also, the new good news that going to come out for next month is Dana Jamin. I heard that 80% guaranteed for big companies like us. So these facilities we must fully use for us to sustain the future. We should not be afraid to get loans now. Go and get the loans, keep the funds, cash is the king, you can get the benefit from there. So in short, I would say, we have really looked into entire cost and look into the cash in every angle to sustain for the future. And also look into innovation to get new businesses where we don't know what is the new demand in the new world that we are facing. Dato, thanks. Actually, நீங்க வேற ஒரு கண்ணோட்டத்துல விஷயம் சொன்னீங்க because many we start from Dato Pichai who spoke about consumer demand has increased. That's the reason why 25 to 30% our business increase ஆயிருக்கு. Dato CK வந்து சொன்னாரு எப்படி இருந்தாலும் எங்களை விட்டா அவனுக்கு ஜப்பாங்கனுக்கு வந்து என்ன விட்டா ஆள் கிடைக்காது, அதனால என்கிட்ட தான் வருவான் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை. 1200 ஸ்டோர் இருக்கு அவனுக்கு ஜப்பான்ல. எப்படி இருந்தாலும் ஜப்பான் வந்து ஒரு அளவுக்கு இப்போ ஆப்ரேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க, அதனால their demand is still intact அப்படின்னு சொல்லி. இப்போ நீங்க ஒரு விஷயம் வந்திருக்கீங்க, yours is not consumer demand but industry demand. So I think that is where you have now looked at the question of whether you should start innovating and start looking for new source of businesses and hope that the government will definitely kick in with all the big projects that they have, LRT, the MRT and the rail line and everything else that they want to do. So in the maybe I want to go back to Dato Pichai to start off with. இப்போ கவர்மெண்ட் ரோல பத்தி தான் எல்லாரும் பேசணும், எல்லாரும் வந்து அதை பத்தி தான் பேசுனீங்க. ஐ மீன் சில பேருக்கு some people have a sweet experience, some have a bitter experience, but அப்படி பாத்தீங்கன்னா Dato, maybe Dato Pichai ஆரம்பிப்பேன். Dato, on a scale of 1 to 10 நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க கவர்மெண்டோட ரோல் இந்த இதுல உங்களுக்கு எவ்வளவு உதவி செஞ்சிருக்குன்னு சொல்லுங்க Dato. ஒரு ஸ்கேல் ஆஃப் 1 to 10ல 10 ஹையஸ்ட், 1 லோவஸ்ட், நீங்க ஒரு ஸ்கோர் சொல்லுங்க Dato. எங்களை பொறுத்தவரையிலையும் ஒரு 8 வரையிலும் சொல்லலாம். 8 சொல்லலாம். ஆமா, ஏன்னா எங்களுக்கு எதுவுமே அவங்க டினை பண்ணல தான் கேட்டு. பிரச்சனை இல்ல. ஓகே Dato CK நீங்க சொல்லுங்க. Dato CK? Sorry. Dato, on a scale of 1 to 10, what do you think the government's role has been in helping you operate and start off and all that? Yeah. I think I'll have to agree close to what Mr. Pitchaiappan has said. I think I'll still give about 6 to 7. Dato. 6 to 7. Close இருந்தாலும் அவ்வளவு க்ளோஸ் இல்ல. 6க்கு வந்துட்டீங்க. Yeah, but இதுல வந்து because naturally வந்து like நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி there was no proper channels or avenue for us to actually
Sure. highlight our problems. And we understand that there, it is not just we are not just talking about just any one industry. As the first day, the whole system crashed when the moment MAICCI opened up a portal for approvals. The first day itself, the whole thing crashed. அப்ப எவ்வளவு பேருக்கு அந்த பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்றது வந்து is quite obvious from the way the portal crashed. அதுலயே நமக்கு தெரியும். But I think irrespective of all the shortfalls, I think the government has still done reasonably a good job. So I can still give them a pass mark. So I'm saying 6 to 7. Okay, thank you. Dato Selva? We're looking at the plans, the projects, whatever they have moved on. For the consumers, SME, they've done a good job. For industries, yet anything they've done much. So I would say the effort in economic situation would be around 5 to 6%. Yeah, why ஏன் குறைச்சிங்க though? Because they are only looking at the SMEs. They are looking at the consumers. They are not looking at the big industries. Big industries are in a shit, and especially like us, SME, non-SME companies, and not corporate companies. Where are we? I mean, We said 600 ringgit from Prokeso for each general workers below 4,000 salary. No any packages, or they never even think about us. They say you have to survive on your own. That kind of things. We are surviving on our own. But இப்போ தான் சொன்னீங்க, you said that 600 ringgit நீங்க உங்களுக்கும் benefit இருந்துச்சுல? Yeah, that is why I give 5. No, I'm even bring it down 5 to 6 because of that. That again, but I look at it another way. They already supported SME. They are supporting the consumers. Where they've done a good job there. They also have looked into the big industries because they are the one who's actually behind the economy. So today they have given us 100% to run, but no one can run in 100%. No, that's beside the point. That okay, I understand your from where you're coming from the question of the policies may not be very much garnered towards the big boys, but the logic is very simple. If yes, you cannot go full steam. We understand you cannot go full steam at 100%, but I'm sure the government knows that very well, and I'm sure practically just because they tell you on the 29th 100% போக மாட்டீங்க, because நீங்க தான் சொல்லிட்டீங்களே social distancing செய்யணும், certain norms மாத்தணும், எப்படி இருந்தாலும் அந்த ஆர்டர்ஸ்லாம் இருந்தா தானே you can go 100% னு சொல்லி. So it doesn't matter, but at least the leeway is there, because you must understand, compare yourself to the businesses that are not even doing 10%. They are all zero. For the last 6 weeks, people have closed shop and not a single income. So doesn't matter whether you had 700 workers or whether you have 7 workers, விரலுக்கு ஏத்த வீக்கம் தான் அவங்கள்ட்ட இருக்கு இல்லையா? சோ நீங்க எப்படி பாக்கணும்னா, நான் கவர்மெண்ட் டிபெண்ட் பண்ணேன், பட் எனக்கு எப்பவுமே இது என்ன தோணும்னா, முத ஸ்டிமுலஸ் பேக்கேஜ் வரும்போது என்ன சொன்னாங்கன்னா, நீங்க வந்து எல்லாரையும் பார்க்கல, SMEs பார்க்கவே இல்ல, y'all are never bothered about the PKS, y'all only bothered about the man on the street. The man on the street is the fellow y'all took back அப்படின்னு சொல்லி பூயிடனை தாக்குனாங்க. இது first stimulus package-ல. That is when then he came up with the second and the third one, then said, look, we will take care of the SMEs, and today 110 billion of that money is basically for the SMEs. I understand from the mid-tier segment that you don't qualify as an SME, but if you look at the announcements though, இப்போ Dana Jaminla உள்ள fund that minimum 25 million will actually go towards you. What? It won't go towards Dato CK or Dato Pitchaiappan would not be a beneficiary of that fund. So to say that there is no money is not actually reflecting what is already there, because there is some focus. Yes, the idea of why 200 workers is because the government takes the viewpoint that the median salary in this country is 2,500 ringgit, and that is why they give you half of that, which is 1,200. So that. Can I interfere? Solunga. Okay. See, I'm not saying the Dana Jamin they are going to come out whatever. They are going to come out the some kind of loan to you. Where there's interest is there. நீங்க நடந்துக்குவோம், வட்டி தூங்காது, வட்டி கட்டிட்டு தான் இருக்கணும். I'm not talking about that at all. I'm talking about stimulus packages given to big boys. Okay, there's no any packages for big boys. But remember, big boys like Kazana or PNB and all that, they can survive. There are some in between, 200 workers and above, below 50 million turnover or above 50 million turnover companies
which is not billion-dollar company or big investment companies, they are the one impacted like us. So in between SME and big boys, there's a group of people. That mid-tier company, that Dana Jamin fund is also for mid-tier companies. It is not you get the fund for what, Dato? I'm talking about the expenses, the loss, monthly OH, monthly expenses, monthly there's a negative in the company. This is what is going to kill the company. So we take a loan, I have to pay interest. நம்ம சொன்னது நீங்க நான் தூங்குவோம், ஆனா வட்டி தூங்காது, வட்டி கட்டிட்டு தான் இருக்கணும். அந்த பணத்தை வச்சு என்ன செய்யறது? இப்ப வியாபாரம் இல்ல, வியாபாரம் இல்லாத இருக்கிற பணம் லோனையும் பார்க்க முடியலையா? பிசினஸ் இருந்தா தான் நான் பிஏ போட்டு பேங்க் லோன் பார்ப்பேன். பேங்க் லோன் அப்படி சும்மா தானே கிடக்குது. So that loan is not important. You can get a loan, keep the money for any projects that comes in. Today, every expenses, every day this money is going out. Every minute, every seconds. So that cost, because my worker's salary, my fixed costs, blah, 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 and all that. So that is what is killing the in-between companies. Big boys, they got funds to survive. In-between like us. The small boys? Sorry? What happens with small? Yeah, small boys, as you say, the impact is different than us. The impacts are big. And we are not big earning companies. Margins are not big. So these are the group of companies which is having a problem. For instance, we met in FMM. So this is one of the things that we discussed. The in-between companies, they're facing big problems. Sure, but again, this is a structural issue. You also must understand that FMM generally, right? So I'm sure Tan Sri So knows this as well as we know, that it's a structural issue. The classification of whether you SME or not is not something that happened in the last 1 month, Ilya. It has been there since 2012. The latest SME classification was brought about in 2012. So for the last 8 years, the industry actually has failed to recorrect this and say, look, by revenue, I might be registering $100 million, but by income, I'm not there because my margins are very small. Yeah, in the either one day, if a PKP period specific, இது வந்து டோட்டலா இண்டஸ்ட்ரியிலே ஏற்கனவே 8 வருஷமா இருக்கு. ஒரு simple example நான் சொல்றேன். Money changes, they make 100 to 150 million. Average money changer makes 150 million revenue. So that fly is not even in the classification, but he doesn't make a 20% margin on that. He makes few cents. So this is not a PKP issue. It is an industry specific structural issue which should be addressed in a much better time. So I'm sure FMM and Tan Sri So will work out something for you. But I think it's a very good experience that you shared about innovation. That is something that is quite good. Maybe now we should open up questions to, we have got close to 35 people who are with us on this Zoom conference. We will also be on Facebook Live soon. So many other questions will come from there. But anybody has got a question, please indicate who do you want to ask, and you can start with questions from everybody. Dato Selvam, யாரா கேள்வி கேட்டாங்கன்னா என்னது unmute பண்ணுங்க. Dato Eti. Yes, Dato. Carry on. I have to leave to the bank. Can I give my comment about this lockdown, if you don't mind? Sure. Okay, with your permission, Dr. President, first of all, thank you very much. Actually, I'm very sorry for the last 2 briefings, the Zoom, I was unable to attend, but I'd like to make a bit of a comment regarding this lockdown at this moment. Actually, 5-6 years ago, when oil price dropped down, business have dropped tremendously. I'm from Labuan, and business have dropped tremendously, up to 70%. And when this lockdown happened, COVID-19 issue came in, and then we were told to close business 100%, all shops to be closed, and we followed the local instruction. I agree with Mr. Kumar that even with Mr. Chandra Kumar earlier, that I felt the government will not prepare on how to help, especially the business community. We are the biggest taxpayer in Malaysia, especially the business community. When this lockdown happened, the government came up with a budget, Yaman Boromat, helping a lot of Malaysian by giving a lot of incentive to the government staff, but forgotten to assist the main business community who have been contributing through taxes. Yes, they have said that they are going to give a discount on electricity. Well, when our shop is closed, you even give me 100% discount, it doesn't matter to me, because the shop is closed. What about our residential? What about foreign workers levy?
What about the income tax? What about our bank loan, the interest? Like now, government approved 5 billion to help. So levy 25% reduction is there, what, Dato? For the house? No, for the levy. Just now you mentioned foreign workers. The levy, Foreign they workers give levy reduction 25% is there. No, they're giving only 25%. It doesn't help. They should at least give 50% discount on the levy to help us back. Because this Third World War, like what Mr. Kumar said, we are going to come up to the Fourth World, we really don't know what's going to happen. The moment the lockdown is lifted, let's say in May, by June, we started doing our business. Like now, I would like to share with you all. For the last 2 weeks, I've been going around the town. The government said, okay, supermarket, hardware, electrical shop, you can start doing your business. I went to a supermarket, the ground floor, a grocery, first floor, textile, ready-made. They're doing business. So I complained to the local authority, to the MKN. They did not take any action. While our ready-made shop are closed, we agreed. Priority is health. That is important. But where is the enforcement? I also like to share with you regarding the 5 billion the government have approved for SME. I went to the bank and applied, and I was told, you better hurry up because 4.5 billion is gone already. I applied for 1 million. You know how much they gave it to me? 100,000 only. That's all. And lawyer firm can get 250,000. So where is the fairness? So I feel that when I wrote letters to the government here, I wanted to share in Labuan. When we spoke to the government regarding the property, like we businessmen, number one, our expenses now is property assessment, income tax, electricity, levy to our foreign workers, paying our like Mr. Kumar said, he never deduct his workers. I really salute to him. He still pay because he want to help all his good people. But from the government side, we are not getting enough for the business community. So Mr. Dato Gopal, A.T. Kumar Raja, you all and the team in Kuala Lumpur, and Dato our Deputy President, you all are working very, very hard. Please go to Dato Sri Azmi Ali, who is our economic minister. Tell him, turn the steering on the other side and help the business community. Because we are the one who employ a lot of people, giving employment, paying the salary, you know. We have been locked down for the last going to be 2 months now. From the 18th of March up to today, we're sitting in the house, shops are closed. But we're still paying our laborers, you know, because we also want food on their table. So in return, the government is not helping us back, you know. So please look into it and then ask the government, please help us back on that part so that we can recover back. We are not doing any retrenchment, no. So I feel that the government, like now I told them recently that you allowed supermarket to open the ground floor for grocery. But the textile ready-made upstairs, they are selling. Our shop is closed. Is it fair? Talk to MKN, I'm sorry, we got to wait for Putrajaya instruction. You talk to the police, no boss, we got to wait from MKN. MKN is in charge, you know. Talk to the local authority, our Perbadanan Labuan, like your DBKL, they'll say, oh, we also have to wait for instruction from Putrajaya. So everything is back to Putrajaya. So I would like to appeal to MAICCI. Actually, I was sent an email regarding you all are in the big boys are there. Look into the way, go back to the government, how they can help us back, the employer actually, please. Income tax, electricity, levy, bank interest. Like now I was talking to the manager, okay, giving me 100,000. My installment will start only after the 7 months. But from the day they bring in the money to my account, they said next month, the next 6 months, the interest will be there, you know, even though I pay after the 6 months. I cannot open my shop the next 2 months, assuming another 4 month business doesn't recover. I'm going to pay the interest. What benefit does I get? I'm not sorry to interrupt, but my logic is simple. So if you say 6 months later you can pay, but interest is running, then why take the money? That's why I talked to the manager. Why they said that, well, this is the process. This is a procedure. This is how the government help you. No, I don't think it's the government. End of the day, that the money is now from the bank account moved to your account already. Like now, Takun, they give you 0 interest. That is good. I really salute. But this SME, they're given 5 billion. They should not charge us the interest for the first 6 months. They should waive it. They give us the money now. We put into the OD, less our burden. When the business starts 6-7 months again, then we start paying the loan. You know.
but they're going to start the interest immediately the moment they draw down the money to your account. So these are the things that I think Dato Sri Azmin Ali should understand how to help people. This is not the way. This is like I give you the money, but you still have to pay. Even you pay after 6 months later. Can I give my comments? Please. Sure. See, why we take the money? See, every day we are spending money. We are in the negative position. We are going into the negative every month. So we need some money to cover up to pay salaries, our expenses and all that. Yes. So obviously we have to go to the bank and take. And on top of that, we have to pay the interest. Remember, everybody here, moratorium is only 6 months. On the 7th month, you have to pay all the 6 months interest in one shot. Make sure you have the money to pay. Yes. So this is what we are looking at, like other countries, how they supported the industries. Bank loan was negligible, was waived. So these are the things that are necessary during this shutdown. Today, bankers are big money making, there's a very strong system we have, very strong banking line we have, bankers. Because they're getting the money anyway. They're getting the interest. The bankers are biggest earner today. You see, Mr. Kumar, we have been doing business with the bank for the past 20, 30 years. I don't know whether you have been doing how many years of business. I mean, Mr. Kumar, we have been doing business with the bank for how many years already? At this particular time, is the time for payback to good customers. So at least the government, Bank Negara, should come up with a policy, go back to the bankers and tell them to evaluate their customers, how to help them back, So when I talked to the manager, he said, well, I'm sorry, Dato Dalif, look like this is the policy. We got to follow. You take it, like Mr. Eti said, why take it, So now I'm also thinking whether to take it or not to take it. Dato, just again, why, when I said that why take it, because the question, right, just now you mentioned Tekun. The concept in Tekun is, even 0%. If they apply now, they will not give 0%, yes, but up to 10,000. And in fact, they only got two options. One, I give you 20% now, I'll give you 80% after the PKP, or I give you 100% after the PKP. You know why? They say, you're a small business, you're not running your shop now. So no point you take the money now, you take when you're running business. So that logic is, when Dato Selva said, yes, you have got operational issues. In fact, the earlier logic was, Dato Amir Maidinov actually mentioned this that day in one meeting. He said, where is the logic of taking a loan to fund operational cost? Because end of the day, that money you cannot pay back. So there are issues, we understand, but this is the best currently we have. We can compare other countries and say other countries are doing better. But if you look at other countries actually said Malaysia is doing far better because we have got at least a financial structure that has not collapsed. Many countries, the financial structure has actually collapsed as such. So in a way, we'll have to navigate. There are check and balances in place, but thanks, Dato, for sharing. Anybody else got a question? Dato, on the same issue, Dato, can I just put in my input? Sure. That's like what I said earlier. The blanket policy is not going to work. Like what Dato Dalif has said. Different people, we have got different needs. And like what Dato Selvakumar has said, okay, we need to have the funds to actually keep our operations going. And as far as Dato Dalif is concerned, okay, if you are going to borrow today and I'm not operating, how am I going to service my interest if I'm not going to operate? It is just that different people have different needs. That's why I said like the blanket policy is not going to be very helpful, because it may be helpful to one party and it may be adverse to the other. That is just my input. Sure, I think Dato Gopal might want to actually. I mean, he's the one who's very much in touch with Niti and all. Dato, you share the opinion. Not really me, you too as well, Doctor. Anyway, good morning to everyone. Coming back to the whole things, I got few questions to all the three individuals. Obviously, Dato Pitchai, I think there's nothing much we can tell him. Also, he has given a good score as well. But then, knowing Dato Pitchaiappan, it's a man, a very wise man. He always have a positive things. I'm very happy at this moment. He's doing very well. Not only to a certain extent, as far as the essential product concerned,
not only after hearing Dato Pitchaiappan and also talking to few other people, gentlemen in town, who's one way or another involved predominantly in food industry, essential products, they're doing very well. I think I've spoken to a few of them. No? Hopefully, I just wish them they will continue doing very well, because it comes in such a way that is essential products, and most of them are at home now. They are in the position to consume and use more essential products. As such, that is not going to be an issue. However, going back to Dato Sykt, I think he has spoken well about the issues. Maybe he's talking about supply chain. Maybe, as far as demand chain on his side, I think he got enough demand overseas for finished products. But his issue is the supply chain, raw materials in Malaysia. Perhaps, do you have any suggestion, Dato Sykt? Please let us know. We will talk to the MAICCI. We will propose to the MAICCI, cross the board, not only you, all the manufacturing company, because you need the supply at the moment. Unfortunately, the small companies are not working. They are not in the position. We are in the position to talk to MAICCI and let us know about your needs. Let us know about your needs and what are the suggestions. We'll talk to you again. And for Dato Selvakumar, is a good philanthropist. He has done very well during our COVID-19. Best wishes to him. And basically, he is mainly talking about the big industries. No, it's like somebody is falling from 20th floor and comparing somebody is going to fall down from the first floor. The small businessman from the first floor, when he fall down, I think the injuries are very less. Compared to him, he's more than SME, because he has so much of things to pay off. I mean, he can't just cut it off like that. We do understand. Pep, do you have any suggestion to the government and everything? MAICCI is ready to submit to the government to highlight your requests. And coming back to our main things, at the moment, I think all the MAICCI is represented by all the state chamber. Dato Dali was there. And Dato Raja Segaran is our deputy, is there. Dato Raja is there or not? Dato Raja is there. Dato Raja is there. Is not quit or anything. And all the other VPs are there. State chamber, Mr. Ravi Shankar is there. I think Mr. Srikant is there as well. Basically, we are in the position now to talk about what is your problem. Besides hearing the three experts here, basically, they are facing lots of problems, and some of them enjoying a good business. We have listened from them, and I got two questions to the CK and even Dato Selvakumar. I got one question to Dato Selvakumar. Do you have any suggestion to government? Let us know. Well, later we'll come back to you. And for other states, do you have any problems besides engaging with our experts here, the three manufacturers? Do you have any questions? You come, Dato, or do you have there is any one suggestion? question. Dato, actually, this one question. Dato Sri Andy, he said he's agreed with Dato Dali's viewpoint on the banks being very selective with the loans, and he's actually asked the small Indian entrepreneurs actually complaining. So he's asked you as the MAICCI president to request the banks to loosen their criteria. We will we'll talk to Dato Sri Andy on that part. And we will propose some kind of suggestion to Bank Negara first, in order for Bank Negara to talk all the respective banks, the 13 banks, to loosen the criteria to a certain extent. For example, there's somebody was talking much earlier. If you, I think Dato Selva just say 6 months moratorium, the 7th month you have to pay everything. Have they spoken about it or not? Whether the 7th month, are you going to pay the entire, are you requested to pay the entire 6 months installment together, or it's going to be a waiver, or is it going to be extend the period of payments? For example, there's somebody suggested the other day, for commercial loans, we have to tell the Bank Negara to instruct or rather advise the respective banks to increase the tenure from 15 years to almost 30 years. Because the coming years are going to be very challenging years. Business not going to be that really good. No doubt there's a war of China and US trade is there. Maybe selective industries will be benefiting. But overall, the demand in, earlier Dato Sykt was telling
the demand in Japan is there. And Dato Selva was telling the demand in Europe is not there. So these are the issues we are facing. So I think the Bank Negara is in the position to help the business community. As such as Dato Dalip was telling that the taxpayers are the business community, and the government should give priority to the business community. I think the government has listened to the requests of the business community. First stimulus package, they are more into a public. Thereafter, they came for more industries. At the moment, the government has not stated that there is no more stimulus package at all in future. They have just announced 2 other stimulus packages, and MAICCI and other respective NGOs and the Association of Business Community definitely will be engaging with the government to announce more business packages, stimulus packages. We are ready. Give us a feedback. I think Dr. A.T. is there to take it up, all the points there. And to Dato Sri Andy, we will talk to him in person. Thank you, Doctor. So there's one question Mr. Nara Subramaniam has actually mentioned. I think that's more of a statement or a request. அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, இப்போ big place இப்போ Dato Selva இருக்காரு, and maybe even Dato CK. Maybe it's time that we start looking for newer SMEs or smaller businesses where we can subcontract or farm out some work, especially the people who are going to lose their existing customers. So while we take Mr. Nara's comment, there's one question. I think that question should be going to Dato Selva. There's one Logan who has asked the fact that scrap metal prices வந்து கூடுமா இறங்க மாட்டதோ. This is something $1 million questions. The possibility of the price to go down is higher than possibility of the price to go up. Go down. The price might go up, and the chances of going down is very slim. Dato Selva. Sorry, the chances of going up is slim. Chances of going down is more. Sorry. Dato Selva, your supply chain, இது waste products and இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்துகிட்டு இருக்கா இல்ல வரலையா? No, we got around 300,000 pieces. After that, I stopped buying. I mean, are they allowed to sell it out to your big companies like y'all? The day I import, I mean, the day they export from China, that was the day they got a exemption. Means the China government removed the restriction, and the same day we exported, we managed to bring it in. The local suppliers irukangala? In Malaysia? Yes. So far, to my knowledge, most of it coming from China, and local supplies are very minimum. Are they allowed to operate, Dato Selva? Yes, they are allowed. They are allowed to operate. Yep. They are allowed to operate means they buy from the end, the other companies and sell it to manufacturers like y'all, is it? Yes, exactly. For instance, I have my friend is doing a sanitizer, manufacturing sanitizer. They are running 24 hours, and they get all the exemptions for importations and all that for the raw material. For this, for aluminium and irons and everything. See, the port is active, so we are allowed to import. I'm still importing some raw materials which I booked before the MCO. It's coming in. Only now we are going to start to process it. So, but a movement of raw material from overseas is not a problem. The movement of raw material or availability of raw material from the local suppliers are very high demand. Yes. So there's 2 questions for the question where the price will go up or go down. Naturally, it has to go down because there's no demand for the end use. But due to the supply of raw material today is very less, due to the competition and the demand, initially the price might stabilize because we all have previous orders. Exactly. Subsequently, it has to go down. So the question was $1 million question. This will be my findings there. At the moment, it will go up a bit or stabilize, but subsequently it has to go down. Back to you, Doctor. Any other questions, Dato? Because there's again, Dato Sara has also said that he agrees with Dato Dalip's viewpoints, and they're taking the banks are conventionally doing it, and they are processing a long time.
is the same thing, right? So the question is, Dato President has answered. We have engaged. One simple example just now you mentioned about increasing the tenure of the commercial property loans. It came out from a conversation last week. We have already put up that request as part of our proposal last week. As and when it comes, new suggestions and new proposals come up, Dato President has definitely been very proactive in putting it up to Bank Negara. Whether it happens or not is one thing, but at least we have been very consistent about mentioning that the banks are doing this business as usual. They need to step up their game. They need to help SMEs. They are the ones who made money long time from all of us. They need to step in now when there's a crisis. But unfortunately, it is not happening to the speed that we want. Dr. Pathiban, you have a question? Yes, Dato. This is a question to Dato CK and Dato Pitchaiappan. I'm a supply chain logistics trainer. Supply chain always at chain reactions. So when Dato CK and Dato Pitchaiappan applied for MAICCI approval, didn't they request their suppliers also to make a request to MAICCI to operate, indicating that these two are my buyers, I need to support them? Hello? Yeah, Dato, Dato. இதுல வந்து we have put up is if when they were asking for the supporting documents, you see, as என்னோட MAICCI approval வந்து I only got it after my third appeal. Okay, from the initial time there was no room for any explanation to them. Then the second time they allow us to explain to them, and then only at the third attempt they were asking for supporting documents. So basically, when they were asking for supporting documents and they said we should present it in a PDF format, and when we presented in a PDF format, and the space for the PDF format was very limited. As such, we only put in our orders that we have and the contracts, and how if we don't fulfill the contracts and the orders, how it is going to affect our business. So based on that, அவங்க வந்து எங்களுக்கு வந்து அப்ரூவல் கொடுத்திருந்தாங்க. ஸோ நீங்க சொல்ற மாதிரி நீங்க வந்து என்ன கேக்குறீங்க அப்படின்னா, நீங்க ஏன் உங்களோட சப்ளை செயினோட ஆர்டர் மீன் the flow வந்து நீங்க சேர்த்து கேட்கல அப்படின்னு நீங்க கேக்குறீங்க. ஸோ நான் முதல் சொன்ன மாதிரி அந்த பக்கம் பேசி இருந்தாங்கன்னா, when we are only talking over computers and we can only put in what is very very essential or very supportive to our industry, அதை மட்டும் தான் எங்களால சொல்ல முடிஞ்சது. ஸோ அதை மட்டும் தான் நாங்க சொன்னமே ஒழிய இந்த சப்ளை செயினை பத்தி நாங்க at that moment சொல்லல. பட் ஆர்டர்ஸ் ஃபுல்ஃபில் பண்றதுக்கு இந்த சப்ளை செயின் இல்லாதது தான் இன்னைக்கு பெரிய பாதிப்பா இருக்கு. பாதிப்புன்றதை விட it is delaying our output. Allow me to say the word. During the application to MAICCI, in the portal itself, initially they had our workers, our contractors, and our suppliers. Within 2 days, they removed the suppliers and contractors' names. So in the portal itself, there's no more suppliers. It means you cannot put in our supply chain and you cannot put in the contractors, only your own workers. So it was a decision made by MAICCI not to allow another industry supporting you to get a permission. Everyone must apply on their own. Yeah, but actually, Dato, just to add on to this, right? So I might sound like very supporting the government, but you must understand, இது Dato CK கூட இது தெரியும். And எப்போ வந்து government I think about 10 days ago. Selvam, you must mute somebody there, Selvam. About 10 days ago, we put up a message even in our MAICCI group asking every individual company that wants to apply or already in the process of application to not only put up the company that they applying under, which is your own company, and also your vendors, your suppliers, your supply chain. The reason of this was because government wanted to, and I think we also put it very clearly in the group. When you make an application, yes, you must make an individual application because I cannot apply for my vendor or supplier. But when he makes an application, when they compare it to the database, that database should have captured Dato CK or the supplier so and so XYZ company one day
அப்ளிகேஷன் போடுறாங்க. அப்ப டத்தோ சிகே சொல்லியிருக்காரு இந்த கம்பெனியும் இருக்கு, ஒரு டேட்டா பேஸ் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை தான் இது. டத்தோ ஸ்ரீ ஆண்டி கூட தெரியும். ஆஃப்டர் 3 days he called us and said இந்த டேட்டா பேஸ் வந்து எங்க பேர் இல்ல அப்படின்னு சொல்லி. அப்ப இது கவர்மெண்ட் வந்து மேபி ஸ்லோவா இருந்தாலும் இட்ஸ் நாட் a perfect system, but there is a semblance of what they actually ask for. Sometimes when that is the reason why we always, there are a lot of people who are never came up in the radar. Now when the question of wanting to get incentives, subsidies, programs, help from the government, suddenly we want to pop up in the radar, that's going to be tough. So I'm not defending it, but I think what Dato CK சொன்ன மாதிரி இண்டிவிஜுவல் அப்ளிகேஷன் போடணும். இந்த சப்ளை செயினை ஒரு அளவுக்கு இப்போ சரியா வந்துருச்சுங்கிற ஒரு அளவுல இருக்கு. 100% restore பண்ணலனா கூட there is some semblance of hope as we move forward. Any other questions anybody has got? Because we already now close to 1 hour 40 minutes into the session. Maybe we can take 1 or 2 sessions and then we can bring the session to a close. Anybody else has got a question? Yeah, Logan here. I have a question. சொல்லுங்க லோகன். ஓகே, எனக்கு வந்து 2 கொஸ்டின் இருக்குது. ஒன்னு வந்து நம்ம வந்து ஸ்கிரைப் பிரைஸ் வந்து கேட்டிருந்தோம். அவர் டத்தோ செல்வா சொல்லியிருந்தாரு இது வந்து குறையும்னு சொல்லியிருந்தார் போலக்கு. ஓகே, பதில் சொல்லிட்டாரு தலைவா. ரொம்ப $1,000,000 கொஸ்டின் வந்து உங்களுக்கு $1,000,000 ஆன்சர்ல கொடுத்துட்டாரு. ஓகே. at the same time நான் வந்து இந்த ரா மெட்டீரியல் பிரைஸும் வந்து செக் பண்ணேன். இது வந்து டத்தோ சிகே வந்து கரெக்டா சொல்லுவாருன்னு நினைக்கிறேன். ரா மெட்டீரியல் பிரைஸ் எப்படி கூடுமா அல்லது குறையுமா அப்படிங்கிறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். செகண்ட் வந்து இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஓவரால் வந்து இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் பிசினஸ். ஓகே, ஸோ ஓவரால் பாத்தீங்கன்னா இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் பிசினஸ் வந்து ரொம்ப வந்து இம்பாக்ட் பண்ணிட்டு தான் சொல்லணும். ஓகே, அதே நேரத்துல வந்து இப்ப சம் கண்ட்ரில வந்து லோக்கல் கன்சப்ஷன் அல்லது வந்து இந்த லோக்கல் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி வந்து இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குங்களா? ஏன்னா வந்து இந்த மிஷினரி இண்டஸ்ட்ரி மிஷினர் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம். இப்ப லோக்கல் ட்ரெண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 4 வாரமா வந்து எனக்கு வந்து வேற கண்ட்ரில இருந்து கொஞ்சம் ரெக்வயர்மெண்ட் வந்திருக்குது. அதை பார்க்கும் பொழுது மேபி the local manufacturer from different countries அவங்க வந்து இம்போர்ட் பண்றதுக்கு வழி இருக்காது பிகாஸ் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல், மற்ற பிரச்சனை எதுவும் இருக்கலாம். லோக்கல் கன்சம்ஷனுக்காக மேபி அவங்களே வந்து மேனுஃபேக்சர் கூடிய ஒரு சான்சஸ் இருக்கு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். பட் ஐ டோன்ட் நோ. ஏன்னா வந்து அது வந்து இதுவரைக்கும் என்னுடைய அசம்ஷன் தான். ஸோ மேபி ஒரு டத்தோ செல்வா அண்ட் டத்தோ சிகே anybody can answer my question. ஓகே, அது வந்து என்னோட கொஸ்டின். நான் ஒன் மோர் திங், எனக்கு வந்து phase 1 வந்து அப்ரூவல் கிடைச்சிருச்சு ஃபார் டு ஆப்ரேட். மை கம்பெனி இஸ் வெரி ஸ்மால். எப்படி அப்ரூவல் கிடைச்சிருச்சுன்னா ஐ கோ த்ரூ பை மாத்ரேட் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ நான் என்ன சொல்ல விரும்புறேன்னா தோஸ் ஆர் எக்ஸ்போர்ட். யார் எக்ஸ்போர்ட் பண்றாங்களோ நம்மளுடைய மெம்பர்ஸ் ஸோ அவங்க வந்து மார்ட்ரேட்ல வந்து நம்ம என்னது சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன், அவங்க ரெஜிஸ்டர் பண்றது பெட்டர். பிகாஸ் மார்ட்ரேட்டோட ஒரு சப்போர்ட் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எனக்கு வந்து சில இது வந்து நான் கட் பண்ணிட்டேன், சில ப்ராசஸ் கட் பண்ணிட்டேன். ஏன்னு சொன்னா மார்ட்ரேட்டோட ஸ்ட்ராங் சப்போர்ட் இருந்ததுனால இமீடியட்லி வந்து நான் வந்து எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ்லேயே வந்து எனக்கு வந்து அப்ரூவல் கிடைச்சு. இன்ஃபேக்ட் வந்து ஒரு 16 கண்டெய்னர்ஸ் வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணோம் இஜிப்ட்க்கு. ஏன்னா வந்து அவங்க சப்போர்ட் இல்லாம என்னால் முடிஞ்சிருக்காது. பிகாஸ் இல்லைன்னா வந்து ஒரு சீக்கிரம் சொன்னது போல எனக்கு வந்து அந்த ஆர்டர் கிடைக்காம இருந்திருக்கும். ஏன்னா எனக்கு அந்த ஆர்டர் கிடைச்சதே வந்து சைனால இம்பாக்ட் பண்ணதுனால தான் அது மலேசியாவுக்கு வந்துச்சு. நானும் அதை பண்ண முடியலன்னா அது இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு போயிருக்கும். ஸோ அதனால வந்து இங்க வந்து நான் என்ன எம்பசைஸ் பண்றேன்னா வந்து மார்க்கெட் சப்போர்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தோஸ் ஆர் எக்ஸ்போர்ட்டிங் டு another country, please register in மார்க்கெட். ஓகே, ஸோ இது என்னோட இது. ஸோ என்னோட செகண்ட் கொஸ்டின் வந்து கொஞ்சம் ஆன்சர் பண்ணா பெட்டர்னு நினைக்கிறேன். இந்த லோக்கல் கன்சம்ஷனால அந்த கண்ட்ரில வந்து லோக்கல் மேனுஃபேக்சரிங் இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கு எதுவும் சான்சஸ் இருக்குதா? how they feel? Dato Selva, நீங்க குயிக்கான ஆன்சர் கொடுப்போமே இதுக்கு. ஜஸ்ட் a quick answer to Logan. Actually Logan, you are very close to Dato Selva. அப்புறம் மேல கூப்பிட்டு கேளுங்கயா. ஓகே. பட் இப்ப பரவாயில்ல டத்தோ, நீங்க கேள்விக்கு பதில் இப்பவே சொல்லுங்க டத்தோ. அட்லீஸ்ட் நிறைய எல்லாரும் பெனிஃபிட் ஆவாங்க. You want me answer now? Yeah. You want me answer? Again, if you don't know, can you repeat the questions again? இல்ல, ஓகே. கொஸ்டின் என்னதுன்னா வந்து இப்ப லோக்கல் இப்ப வந்து நம்ம சொன்னீங்க இல்லையா, இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் வந்து பாதிக்கும். ஓகே, அதனால வந்து இப்ப வந்து நம்ம வந்து மற்ற கண்ட்ரிக்கு வந்து நீங்க வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவீங்க, இம்போர்ட்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவீங்க. எக்ஸ்போர்ட் பண்ணாத சூழ்நிலையில அந்தந்த கண்ட்ரில வந்து லோக்கல் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி வந்து இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கா? அது Hello? சொல்லுங்க Dato Selva, you can take that question up. See, the problem is
aluminum ingot major users of the ingot of China, Thailand, Malaysia, India. They are the major die casters in the world. But even China is now ready to process the product where they're going to sell. This question number one. The answer is number one. Number two, China was the biggest scrap importers and China government already stopped. Because of that, all this industry has moved to out of China. So China don't have die casters, aluminum ingot manufacturers. The manufacturing base are in this part of the world. So for aluminum ingot, China and India is the biggest buyer, and they don't have ingot manufacturing capacity at the moment. Even though India is big, but they are not allowed to import any scrap. They are not allowed to run production at the moment. Such the demand is there, but the supply of raw material must come from Malaysia. And we are also importing some, but the country who is exporting that raw material is now shut down. So supply chain effect, where it's not only in Malaysia, it's in the whole world. So for your question, if they can set up a new facilities, yes, they can. I don't think for aluminum ingot or copper cathode that anybody want to set up is a very high-end technology. Sure. Thanks, Dato. I mean, that's a quick answer to what Logan wanted from Kedah. I'm sure, Logan, if you got any other pressing questions, Dato Selvakumar ஒரு phone போடுங்க. பக்கத்துல தான இருக்கீங்க. Most welcome. With that, before I pass over to Dato President, I must thank all the three speakers because we gave them very little notice. Only yesterday morning, Dato Gopal நினைக்கிறேன் எல்லாரையும் 9 மணி காலையில எழுப்பி விட்டு பேசுறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி பாதி பேர்கிட்ட வந்து 12 மணிக்குள்ள எல்லாரும் வந்து படத்தை அனுப்பி ராத்திரிக்குள்ள நம்ம போஸ்ட் பண்ணிட்டோம். சோ மைக்கி சார்பிலையும் இதை கேட்டுக்கிட்டு இருக்க இந்த மைக்கியோட உறுப்பினர்கள் மட்டும் கிடையாது, பொதுவா எல்லாரும் Facebookல அப்புறமேல நம்மளை பத்தி இந்த விஷயத்த நாங்க Facebookல ஷேர் பண்ணும் போது நிறைய பேர் கேட்பாங்க. எல்லாரும் சார்பிலையும் டத்தோ செல்வகுமார், டத்தோ பிச்சையப்பன், டத்தோ சிகேக்கு வந்து மைக்கோட மனமான நன்றியை தெரிவித்து, டத்தோ பிரசிடென்ட், over to you. Yeah, Dato Gopal, can I? Dato, excuse me, Dato Raja want to say something. Okay, please. Dato Chairman and the rest, good morning. But from the scoreline, what all the three speakers gave, and from what Dato, Dalit said, obviously the sentiments are that they are still not happy generally. Okay, just to sum up, maybe the government is doing. But the question is it enough? Does it satisfy the industry players? That will be the issue. And as usual, Dato ATK always plays the devil's advocate. He always says things to get the best out of any discussion. So by saying that we cross-board, we have actually listened to all those real key players and the supply chain, demand and supply, price going up, price coming down, and what is going to happen. Last session, we actually have put in a bit of effort to say that we have written letters, but I did raise some requests in change of policy, and which I believe Dato Dalif has also requested, like quit rent assessment, waiver of tax, maybe the moratorium period to the end of the year. All these have been captured by, I think, the chairman and Dato ATK for last week's discussion, and I believe this has been presented in the form of a paper to the relevant departments. But naturally, overboard, cross-board, people will give you a score of 5. Goes off. Okay, thank you. Thank you, Dato. Dr. சொல்லுங்க Dato. Okay. You're going out for some function, is it? We're going to Parliament sitting. இல்ல நீங்க சொல்லுங்க. இல்ல Parliament sittingல இருக்கா என்னன்னு தெரியல. Anyway, thank you very much. Before I could even give me a parting speech, I must tell you that MAICCI, even Dr. ATK or myself, not here to support anybody, even the government of the day. You may think, some of you are thinking that in the government வந்து இப்பதான் ஒரு 2 மாசம் வந்துச்சு, நாங்க டக்குன்னு கோல் போஸ்ட மாத்திட்டோம். ஏன்னா சில பேருக்கு அந்த டிஃபைன் பண்றோம், நம்ம டிஃபைன் பண்ணல. இப்ப கவர்மெண்ட் என்ன கொடுத்துருக்கோ அதைத்தான் நம்ம எடுத்து சொல்ற ஒரு நிலைமையில இருக்கோம்.
அதே நேரத்துல முந்தி நம்ம சொல்லியிருக்கோம், ஸ்டிமுலஸ் பேக்கேஜ் ஃபர்ஸ்ட் மக்களுக்கு கொடுத்தாங்க, ரெண்டாவது இண்டஸ்ட்ரி பிளேயர்ஸ். பட் தட்ஸ் நாட் எண்ட் ஆஃப் எவ்ரிதிங். எவ்ரி டைம் தேர்ஸ் a நியூ சஜஷன் வரப்போறோம். நாங்களும் NCCMO இதை எடுத்து கவர்மெண்ட் சொல்லிட்டாங்க. போன வெள்ளிக்கிழமையும் we spoke about to NCCM on the Zoom meetingல இன்னொரு ஸ்டிமுலஸ் பேக்கேஜ் வரணும். இந்த கவர்மெண்டோட ஃபண்டிங் $5 billion or $6 billion must be up to even 10 billion. We have suggested to the government. So not to say we are supporting anybody or not. We are here to take inputs from you all. நீங்க சொன்னதெல்லாம் நாங்க நிச்சயம் எடுத்து கருத்துல எடுத்துக்கிட்டு நிச்சயம் ஒரு ஒர்க்கிங் பேப்பரை போட்டு கவர்மெண்ட் கொடுப்போம். So we are not supporting anybody. But நீங்களும் எல்லாரும் நெகட்டிவா பேச போறோம், நாங்களும் நெகட்டிவா பேச முடியாது. We are always receptive to ideas. We support everybody. With that words, I must thank everybody, especially our three speakers, Dato Selvakumar, Dato CK, Dato Pitchaiappan, for giving us such a wonderful inputs. I think அவங்களுடைய இதுல அவங்களோட பேச்சுல அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல சொல்ல போறோம், நம்ம இண்டஸ்ட்ரி பிளேயர்ஸ்ங்களுக்கு ரொம்ப பேருக்கு மலர்ச்சி எப்படி வளர, அடுத்த லெவல்ல நம்ம எப்படி போலாம், அதெல்லாம் நிச்சயம் வந்திருக்கோம். We will keep engaging with experts on all the manufacturers in future. With that words, I must thank everybody, and special thanks to our speakers today and all the participants as well. Thank you, Dr. D. Dato, just a quick one. If everybody can show their pictures so that we can take one group picture before we tune out. Maybe you come out from your car, Doctor, show the building. Okay, in the meeting போறீங்க? இது கொஞ்ச நேரம் ஒரு 11:30 மணிக்கு 12 மணி ஆச்சு. இது செல்வம், you will take a screenshot of everybody. Will do Dato. உங்களோட பிக்சர் இல்ல Dato. Okay. Okay, செஞ்சிருங்க. சீன சாமியார் மாதிரி இருக்கு. Okay, one more. Dato Krishnan. Okay, done. Dato, thanks, and for everybody that's tune in exactly next Thursday with Dato President's help. I'm sure we'll be able to get another group of panelists, maybe from different industries, different experiences, different institutions, and see how we can move forward. So thank you, and stay tuned for next Thursday. Thank you, everybody. Thank you very much. Bye bye. Thank you very much. Thank you. Bye.